And that looks good already. I could. Hello everyone, welcome back to my channel, Backyard Cooking and Entertainments. My name is Jason Phillip. Who doesn't like plum cake? Arkana plum cake ishtalatadu. So we are going to make that plum cake today. Let's go in the backyard and let's go and see who's making that plum cake. Let's go. Guess what? Who's making the cake today? That's my dad. He's going to make the cake today. ഞങ്ങൾ നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ ബേക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബേക്കറിയിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ ബേക്കറി ഇല്ല. പക്ഷേ കേക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കും. ദ ബെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റിംഗ് കേക്ക് എവർ. നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ആ കേക്കിനെ കുറിച്ചുള്ളത്. Guess what, guys? I'm going to learn with you today. He's going to make it. He has like 40 to 50 plus years of experience making this cake. It's the best cake ever, tasting plum cake. I still always wanted to eat his cake, man. It's the best cake. Let's learn it from the master. Let's go and learn it, and let's cook it, and let's bake it, baby. ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൈദ, okay, all purpose flour, sugar, butter, eggs, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, cashew nuts, cherry, മുന്തിരിങ്ങ, raisins, ഈന്തപ്പഴം, dates, ginger peel, brown sugar, baking powder, masala, garam masala, and Cummin serum, jeeragam. Okay, so cake seeds. Yep. So easy to make the brown sugar syrup, which is പാനകത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി sugar. Okay, chop all these ingredients, make it small pieces. Take your time, and you can do it individually. Just chop it to small pieces. 250 gram sugar. Okay, sugar too. 150 gram butter. Okay. Unsalted butter. Okay. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കുക. Okay. Let's mix it together with the butter and sugar. 200 grams of sugar and 150 grams of butter. You mix it together. Here we go. പഞ്ചസാരയും Let's mix it ആ well. ബട്ടറും നെയ്യും നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷമേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇടാവൂ. All right, put the 4 eggs in there and mix it. Mix it well with കൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെഷീൻ മാതിരിയാണ്. ഓക്കെ, ബി കെയർഫുൾ വെൻ യു ഗൈസ് ഡു ദിസ്. ഓൾറൈറ്റ്, ടേക്ക് യുവർ ടൈം. Guess what, guys? This is all. No machines around here. ഒരു മെഷീനും ഇല്ല ഇവിടെ. എല്ലാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So 200 gram മൈദ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. 250 gram of all-purpose flour and mix it. പഞ്ചസാരയും മാവും നെയ്യും എല്ലാം നല്ലോണം ഇട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക, നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കുക കൈകൊണ്ട്. guess what, guys? This is my first time watching it. After all these years, man, eating all this tasty cake, it's my first time watching it. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇടുക. Okay. Mix with the baking powder. ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഒഴിക്കുക. Okay. Put the brown sugar on top of it. Good. Ginger peel. All right, ginger peel. Put it on. Okay. ജീരകം. All right. Cummin seeds. It's like a cake seed. All right. മസാല. Garam masala. Okay. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത്. Okay. I'll mix everything together. There you go. All right. Looks good already. And that looks
good already. I can smell it. Man, I can smell the cake already without just baking it. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് 1 കിലോ കേക്കാണ്, 2.2 pound. അതിനാണ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ 200 gram and sugar 250 gram. Mix it well. എസൻസ് ഒഴിക്കുക. Okay. ഐസ്ക്രീമിന്റെ 2-3 തുള്ളി ഒഴിക്കുക. Okay. Rose essence. ചെയ്യുക. ഒരു കിലോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പാനാണിത്. ഫോയിൽ വെച്ച് നല്ലോണം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ പേപ്പർ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ട്രൈക്കകത്തോട്ട് കോരുക. Okay. All right. Drop it on the tray, man. This process. Good. പാത്രത്തിൽ നിന്നെല്ലാം എടുത്ത്, വലിയ പാത്രത്തിൽ നിന്നെല്ലാം എടുത്ത് പാനിനകത്തോട്ട് എല്ലാം കേക്കെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് മിക്സ്, എന്നിട്ട് പരത്തുക. പാനിലിട്ടതിന് ശേഷം നല്ലോണം സ്പ്രെഡാക്കി നല്ല ലെവലാക്കി എടുക്കുക. സോ ഈവനാക്കി എല്ലാ സൈഡും കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുക. സൂപ്പർ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, സോ put your mind into it, you can do it. Next process is to bake it in the oven. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, almost done. ഇനി ബേക്ക് ചെയ്യണം ഇത്. Look at it. So he mixed it everything with his hand. നല്ലോണം ഇളക്കി, നല്ലോണം കുഴച്ച് അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. So I can't wait to see the final product. Let's go and bake it. All right? Okay. All right. Let's go to the oven, baby. ഓവനിലെ ചൂട് 360 ആണ്. ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം 50 minutes ആണ്. 50 minutes. 50 minutes കഴിഞ്ഞു. കേക്ക് റെഡിയായി, നമുക്കത് എടുക്കാം. Man, it looks so good. All right. You have to rest it for at least 45 minutes to an hour. 50 minutes കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെളിയിലെടുത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അന്നേരം ഫോയിലൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫോയിൽ വെച്ചതിൻ്റെ കാരണം അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, കൊച്ചു പീസാക്കി എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കട്ട് ചെയ്യാം. പപ്പ ഈ സൈസിലാണ് എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ്. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ. എത്ര കഴിച്ചാലും കൊതി തീരാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ പ്ലം കേക്ക്. Whenever you feel like treating yourself, make sure you make it and enjoy it. നമുക്ക് പോയി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. Final product, plum cake. So easy to make. You saw the process. ഞങ്ങളുടെ പപ്പയുടെ സീക്രട്ട് ആയിരുന്നു ഇത്രയും വർഷവും. So we are giving it to you. So make sure you take care of it. വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം, പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കണം, മുതിർന്നവർക്ക് കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കേക്കാണ്.
ഓവനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു 45 മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ കട്ട് ചെയ്തു. ഞാനും ഒരു ബൈറ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ. ടേക്ക് എ ബൈറ്റ്. So good, man. And if you have a coffee, take a coffee and take a sip. Enjoy you up. We'll ഉണ്ടാക്കണം. Make sure you subscribe my channel, like it and share it. Secret ingredients എല്ലാം out ആയിരിക്കുകയാണ്. So plum cake for you, the best plum cake, man. Try at home, okay? Till next video, take care.